of government courtesy of the handshake between President Uhuru Kenyatta and ODM Raila Odinga. This counter-narrative, how do we interpret it, and how is it going to play out for both gentlemen? You know, before I even come to that question, let me just add to what Willis has said about, you know, what has happened about the law in the political parties is that you are deemed not a member of a political party if you spread the ideals of another party. So even if Jubilee Party today did not pronounce did not pronounce that those who are in another political party are denounced, then they still would have been, ideally they still would have been out of the Jubilee. Now, on to what you have asked about the narratives and counter-narratives. So you've been publicly you're publicly out of your party, your former party. You've also been there's a lot that has been said about your working relationship with the party leader and even your position as the deputy president. I mean, how do you counter that? How do you come back and very fast, as Willie says? You know, the biggest challenge that the DP was having and is having is that he was a man who was put on a checkmate within a checkboard, to the extent that you are within a corner and each side you look is locked. But then your enemy exists that you need to hit. But each time you hit your enemy, you are hitting your friend. So there are two people who are together, your friend and your enemy. But each time you hit your enemy, you are hitting your friend. So it's a checkmate. That is exactly the scenario that he found himself all through. And so in trying to maneuver through this, he has to sometimes speak against, sometimes speak for. So he speaks against and speaks for when it is convenient. Now, on the other side, the president is in a situation where he is is very consistent with what he's saying right from the beginning. Yeah. He's saying that, you know what, I stand for unity for this country, and whoever stands for unity, we work together. On the other side, the DP cannot say he stands for unity, because if he stands for unity, his enemy, who is also standing for that unity, it will benefit him. So he was put in a pretty difficult situation, checkmate position. That in fact, if the best thing that maybe he would have done is to restrain his ambition, be strategic, restrain his ambition, and follow the president. Because maybe what would have happened is that at some point, maybe in this national convention, he would have been part of the national negotiation, and his stakes or his interest would have been catered for in the next government. So what do you foresee happening? Because initially, before even Sagana 3 and before today, the president was a bit careful about how he handled his succession politics. In his remarks, in his pronouncements, there are things that he couldn't just outrightly say. But since Sagana, you have seen his script remain consistent, like what Churchill is saying. And going forward, even what he said today, ni wakati wa kusema, you know, going forward, probably that is how the script is going to be. And the deputy president on the other side now, how are we going to visualize the remarks by these two gentlemen? Is it now going to be response and attack and counterattack, or what exactly is going to happen? What I personally expect, what I can personally expect is that the president is going to speak about his track record. And is going to be very consistent with that. He's also likely to link his track record with the unity of the country that was attributed to the handshake. So his 2017, the fact that, because you see, that is where he's drawing his consistency of the stability of government, and the stability of government having, when the government was stable, he was able to achieve some things. Now, on the other side, the DP
is likely to speak now about, you know, the track record, but then he is likely to hit more on the former Prime Minister. So he's still going to be careful about... He'll be very careful, and he has to be very careful about hitting the president. Willie, what do you think? Because a lot has been said about him. Yes. In fact, even, you know, those who thought Jubilee Party had died, those who thought, you know, like, you can actually tell where this is going. Yes, do you think yes. he's going to take it lying down? I feel there's going to be an exchange program of the message, okay? Which is a checkmate again for William Ruto. William Ruto has been campaigning for the last 4 years. His message, he has been very consistent with his message also. And then comes the president here who has a message. So people are eager to hear what is the president going to say. Apart from what you have done, how are you going to play your politics? Now that leaves William Ruto to, do I continue with my old message I've been preaching for the last 4 years, or do I now have to play politics with these guys because they are going to play politics with him? Raila, on the other hand, is going to do politics. The president, who is now has come out clear on supporting him, is going to sell the track record. He's going to say, you, Raila, play your politics, and I will sell my track record, and I will tell people the man to pick from where I have reached is none other than this man. And so I feel William Ruto has been cornered in a place right now. He's in a place, do I change my message, continue telling Kenyans what I've been telling them for the last 4 years, or do I go do I go political with these guys? Because it's going to be an exchange of program. That is what I feel. William Ruto will change his message if he's going to survive these two guys. But something definitely is going to change. Yes, From today, something will definitely change. Because he will not continue with the same message. Remember, Kenyans have been hearing the same message for 4 years. The president has been quiet all this time. And so there's that eagerness in the air. What is the president going to say? Where did the rain start beating him with his president? William Ruto has been saying this. The president has been very quiet about it. And now it is time for the president to speak. So does William Ruto have the courtesy of time to respond on the president, or does he time to sell his manifesto and agenda? Yes. All right. Do you think, you know, President Uhuru Kenyatta, his choice of who and who not to support in this coming election carries, you know, weight? And going forward, you know, what would you tell, if you were in a position to advise him, that is, how is he going to balance the remaining, you know, days of his term and selling the narrative of his track record and all that, and of course also chipping in a little bit of who I'm going to hand over, you know, this leadership to? How is it going to work out, Churchill? You know, when you look at how the whole idea of even today's event, there is a lot of atmosphere around national unity, bringing the country together. And, you know, as a president who is retiring, one of his responsibilities will be to ensure that he leaves a country that is stable, a country that is united, a country that, that has got a good foundation for economic growth. And so it then means that even as he goes out to do his messaging, he'll be talking about, you know, these are the things that I have done. Moving forward, you know, my opinion and what I think the country will take the country better, this is the political direction. All right? So these are things that he will be giving as his personal opinion, and not necessarily as as the head of state. And of course you will find that, for example, he's always been very careful when he's in state functions. You know, like people expected that he will endorse someone in a state function, you know. He separates that. Like what he has done today here is pure politics. You know, and you see he's even gone against protocol. This is pure politics. And, you know, he inviting political leaders to speak in the podium and things like that. So he will be able, and the handlers of State House and the handlers of the president will be able to help him to separate state functions and state matters from political matters. When he is in public rallies, he can be able to speak.
when he's in state functions, his message will be scripted, and he cannot go out of it. So government knows how to handle those kind of things in ways that are very intelligent, and ways that can be able to shape the opinion of the people. What is left now is the choice of a running mate for both UDA and Azimio la Umoja. What are some of the dynamics that come at play for both sides of the divide, you know? Because for them to come up with a winning formula, that is a very crucial factor that you cannot ignore. People should be able to agree with that. So let me start with you, Willie. I will speak like a man from Mount Kenya first, where the biggest voting bloc is. As we speak right now, we would say the ground for William Ruto and for Raila is maybe 50-50 or 60-40. Ruto being ahead, because remember here 80% of his campaigns have been in Mount Kenya for the last 4 years. And so whoever decides to pick a running mate from there is looking for a way to lock that block again. Remember, if William Ruto picks a running mate from Mount Kenya, somehow he will be able to lock the larger part of Mount Kenya's voting block, and also for Raila. But the question is, who is going to do that first? That's also another card. You know, this is a game of chess, or ile kadi tunasemanga ya karata. Who will pick the running mate first? Because you pick from Mount Kenya, I will pick from Eastern. That is the kind of now games that are happening. Because I remember I've told you a while ago that politics is about locking a block. And so if William Ruto is able to pick his running mate from Mount Kenya right now before Raila, then he will be a step ahead than Raila and Uhuru combined. Because remember, Uhuru is outgoing and people's mind were already made up. So how, for Uhuru, is how do I retrieve these people back? How do I bring them back to me? That is the question. Yes. But they can't both shop from Mount Kenya? Why would, if I am William Ruto, why would I pick someone from Mount Kenya if Raila picks you? It's a curious question. Chachi, what are the dynamics for both Azimio and UDA? It's a pretty tricky situation for both the coalition, and the matrix is much more complex for Azimio, because they got more. There are many actors within Azimio, like the political parties. All those are going to be actors that are negotiating for stake within the coalition, and one of those stake, of course, is the running mate. So it's going to be much more complex for them. But you know, I see, when I look at the coalition, I see most likely there are specific. Like, for example, the president can have a veto power on who becomes the running mate. That's a likely possibility. That, you know, when he says that is this person, then most likely the rest of the other people are likely to be rallied behind that person. And so on the UDA side, the Kenya Kwanza side, you see when you look at it now, the principals being the deputy president, the Amani leader, and also the Ford Kenya leader, I am not sure whether they are likely to get, whether either the Amani leader or the Ford Kenya leader is likely to be one of the running mates. But it will be an interesting thing perhaps to see. But my expectation would be that he will still have to get a running mate from the Mount Kenya region, because that is where he anticipated his much votes to come from. And so the only way that the people within that region, because you see now he has to counter, even you see today, it's possible for the president to even rally somebody else who is not from Mount Kenya to be a running mate within. And I was about to ask you, now that you've said that, does it mean then that if the Kenya Kwanza Alliance decides on a running mate from the Mount Kenya region, the chances that the Mount Kenya region could move in that direction, regardless of the political direction that President Uhuru Kenyatta is going to give? Not necessarily.
you know what is now happening is about how do we lock the voting blocks. Remember before what happened today, UDA had got quite massive following within Mount Kenya region. And so with that in mind, it means that for him to just lock that alone, he needed to have, even without today's events, to lock that voting block alone, he needed to convince the Mount Kenya that our interests are here. And one of the ways he would have convinced them is to have one of their own as a running mate. Now, with the events of today and the factor of the president, it brings some little bit of changes in the sense that the voting block of UDA is sort of reduced, as Willie says. It has been reduced. So it means that if he's looking for a running mate, the running mate will sort of still lock the voting block of Mount Kenya, but a reduced voting block. On the other side of Azimio, the president is going to go with some voting block. The percentage is the percentage we will see it as time goes by. He's still going to go with some voting block. Now, whoever Azimio settles on as a running mate, the president is likely to have a veto power over. And if the president decides that, you know what, or Azimio decides that, you know, we go for somebody who is not necessarily from Mount Kenya region, then there are still people who will still be locked within Azimio because of the presence and the voice of the president there. So Azimio still has an option of getting a running mate who is not within Mount Kenya region, but then convincing the people there that your interests are going to be maintained by this person who is going to represent you within this coalition. So that is still possible. When you look at what happened in the NAC coalition, they came up with what was called the council. And so people could see representatives of the NAC council there from across the country. And you look and you see this person is representing me, this person is representing me. And that is what I maybe expect from Azimio. Yeah. All right. And what you can see there, we have just seen President Uhuru Kenyatta and ODM leader Raila Odinga. They have already arrived at Kasarani Gymnasium. And of course, any minute from now, we should be seeing what we witnessed earlier during the Jubilee Party National Delegates Convention. The leaders, of course, are expected to also address this other gathering, the ODM delegates who have been waiting for them at Kasarani there, and you know, quite a heightened activities today as the political momentum keeps going high ahead of the 2022 general election. The Orange Democratic Party also had their National Delegates Convention that came just a day after the National Governing Council ratified quite a number of resolutions of the National Executive Council. And of course, from earlier we saw there the party leaders there take the delegates through a process of just ratifying some of those resolutions, which included the fact that they agreed to fill the vacant positions at the National Executive Council, you know, and make quite a number of changes on the party leadership list. And of course, we have seen, you know, all right, I'm informed. I just need to cross over to that particular venue for us to listen into what is currently going on, and then we'll be back in studio to analyze further. Taadhima na unyenyekevu mkuu. Mungu nguvu yetu.
Niombe tuketi. Ikiwa umefurahia uwepo wa wageni wetu katika kongamano hili, ni kuombe upeperushe kofia tu, upeperushe kofia tu, ishara ya upendo na ukaribisho. Bila kupoteza wakati, niombe kumkaribisha katibu wa chama cha ODM Edwin Sifuna atuelekeze kwa kipindi cha ratiba kinachofuata. Karibu Wesley. Hello. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta. Our party leader, Honorable Raila Odinga, all the leaders present here today, the various party leaders, it gives me great privilege, Your Excellency, to stand before you here today as the Secretary General of the ODM, to welcome you to our National Delegates Convention. Your Excellency, we had gone through the main program. What we are waiting for is really to hear from you, our leaders. So, I will not take much, just to say karibuni sana. We as ODM, Your Excellency, have only but gratitude. Our hearts are filled with gratitude that you chose to reach out to our political leader, His Excellency Raila Odinga, and that for the 4 years that the handshake has been in subsistence, Your Excellency, you have chosen to walk the path and stayed true to the promise that you made to each other. I want to confirm to you, Your Excellency the President, that we had doubts as ODM. It has been a difficult 4 years. We never thought that we would come to this particular day, and especially because the devil and all his angels, there was one in 1 year, the other one in the other year, telling us every day that this thing was not going to work. Yeah. So, Your Excellency, we thank God that we have come to see this day, and we hope that the journey together will continue even beyond these elections in 2022. The last thing, Your Excellency, I want to speak from my heart and speak for all the members of ODM who are here. Your Excellency, we want to follow the example that was given to us by our great Mama Ida Minpin, who on the 10th of December told the nation that she had released Raila Amolo Odinga to be the father of the nation. In those footsteps of Mama Ida Odinga, I, as the Secretary General of ODM today, want, on behalf of all these delegates here, to say to you, Baba, you have been our father, you have been our role model, you have been our leader. But for you to become the father of the nation that you are destined to be, we, as delegates of ODM today, Baba, we release you to the nation. We release you, Baba, and please, we would want the rest of the country to see all the good things that we know about you. Every single thing that we believe that you are able to do, every good thing that we know about you, Baba, we want to give opportunity to other Kenyans to also see it. And we wish you all the best. We love you. We have your best interests at heart, and you can always count on this Jeshi ya ODM. Anytime, Baba, anytime. We will be there to make sure that you succeed. With those few remarks, let me take this opportunity to welcome the Deputy Party Leader of ODM, Honorable Wycliffe Ambesa Oparanya, who will then in turn welcome Honorable Hassan Joho. Thank you very much, and God bless you.
ODM oye! ODM oye! ODM! Muko tayari? Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Uhuru Kenyatta, our party leader, Raila Amolo Odinga na Mama Aida Odinga, na wale viongozi wote ambao wamekuja siku ya leo kuungana na sisi na mkaribisha hapa kwa mkutano huu wa ODM. Baba, wakati ulitoka hapa, mimi ndio nilishika ndoria ya hapa. Mimi ndio nilikuwa in charge. Na when you were away, mambo iliendelea vile ilikuwa imepangwa. Na tulikuwa tunangojea wewe na mgeni wako maalum kwa hamu kabisa. Na karibu rais wetu kupata nafasi na viongozi wengine kuja hapa siku ya leo. Sisi tunafurahia kuwa karibu na kiongozi wetu. Hii miaka 3 karibu imepita. Hata wakati huo nimeona umepumua kidogo. Hiyo wakati tumekuwa na amani katika nchi yetu. Huo wakati umefanya maendeleo mengi hapa katika hii Kenya. Na hiyo tunakushukuru. Sisi tunataka tuhakikishie nyinyi wote, sisi kama ODM tutaungana na nyinyi tuendeshe nchi mbele. Na hii leo tsunami, hii ni tsunami ile earthquake. Wale walikuwa wanasema earthquake. Hii leo ndio earthquake. Hii ndio earthquake. Leo wakione ya kwamba serikali iko hapa. Kama wewe hauko hapa, wewe utaenda nyumbani tarehe 9 mwezi wa 8. Kazi yangu ilikuwa mmekuja kwa sababu mlituacha hapa, na nikaribishe ndugu yangu Hassan na make comment na karibishe kinara wetu. Karibu, karibu. Mheshimiwa Rais, musinimbie happy birthday bila keki. Asante. Asanteni. Mheshimiwa Rais, kiongozi wangu, mamangu, Mama Aida, hawa Waswahili waimba happy birthday bila keki. Kwanza mimi nataka leo hii historia inaundwa. Na Mheshimiwa Rais, let me confess, miaka 5 ya kwanza ilikuwa miaka 5 ya noma sana. Na iko kitu mimi sijawahi kukuambia, lakini leo nitakwambia mbele ya umma. Kuna watu ambaye walikuwa wanatuchocha sana. Baadaye tumeona wamekugeuka hata wewe. Many a times some of your colleagues on your side used to tell us of how much you hated us.
walikuwa wanatuambia hamwezi kupatana, and they had blocked our conversation. I remember, and I'm going to be very candid, in the first term I was in some office here in Karen, me and my brother, the governor of Kilifi, and the entire time in that conversation we were only explained for of how much hate you have for us. Let me tell you, tulitoka hapo sisi tukikuona kama adui mkubwa sana, and whenever we had an opportunity tulikuwa tunafyoka tu, tunafyoka, to the point where you shook hands with my father and my party leader. At that point, Your Excellencies, when we had the opportunity to engage one-on-one, and let me say openly here today, I realized wale wenzetu walikuwa waongo, wanafiki, watu wa chuki, waovu, mabaradhuli, wadhabdhabina. Wao kazi yao walikuwa ni kukuharibia sisi uhusiano wetu na wewe. Lakini nimekuja kujua who you really are wakati ulishika mkono with my party leader and my father. Na sisi unajua watu wa baba tuko na tabia moja, ukishafata baba hatutaki kujua sisi. Ukishika baba, sisi wote tumeingia hapo. And that is why by extension nataka niwaambie wale wapinzani ambaye wako na mdomo mrefu, Uhuru Kenyatta ni mpole, Raila Odinga ni mpole, lakini sisi ni wafidhuli my friend. Ukileta tutakuletea. Tuwaambia leo waelewe, safari tumeianza, na wakileta noma tuwaletea noma my friend. Wakileta mbaya tuwaletea mbaya my friend. Wakileta heshima tutawaheshimu. Mheshimiwa Rais and my party leader, there is no words that can define your magnanimity as our leaders wakati mulikaa pamoja. There's no definition. And I liked what you said today while you were at Jubilee, that many people may not, in fact, wanaulizanga pale nje ati hatujawahi kuona kwa nchi nyingine. Who said Kenya cannot set standards? Who said Kenya cannot set standards? And what they don't say, what ile kitu ambayo hawajui ama hawasemi, is that other leaders have followed in the continent. Other countries have followed your way. Lakini kwa sababu wao ni madhabdhabina na mabaradhuli na watu ambaye hawana mbele wala nyuma, wanaongea uongo tu. So Your Excellency, mimi nimeona ile kazi ambayo umefanya. Kazi tumeiona, si mumeiona? Kazi ya Uhuru mumeiona, mkuiona? Na ni ile kazi kamba, unajua juzi Sabina Chege was saying mambo ya kuibaiba, nikasema how they stole our ideas because they were moving in sync. You know, Baba believes in infrastructure, and all of a sudden Uhuru Kenyatta is implementing serious infrastructural projects. So Your Excellency, the President, your vision for this country is in sync with that of my party leader. I want to end by assuring you, you have shown what an African leader is able to do. You have shown us bila ya chuki na umoja. And let me tell you today what we are ODM musikie na wale wageni wetu. We have not been in the Jubilee government. We haven't been. We have not been. Raila has not held any position in Jubilee government. The only thing that the handshake has done for us is that we stopped talking at each other and started talking with each other. Mela,
Kushika mkono kwa baba na Uhuru Kenyatta ilifungua mlango wa mazungumzo wakati kuna shida, ambaye zamani ilikuwa hakuna, ni jukwaa. Kipata jukwaa unaongea na mtu ambaye hata hujui yo kuangalia manasikia masikii. Sahi, when we have a problem, we call out on our brothers from the government and they listen to us. Iko shida hapo. So I want to end today by assuring you that hii team hapa ambaye iko hapa, kuna wazee ambaye wanatufundisha adabu, wanatufundisha mwelekeo, lakini kuna team noma hapa mzee. Hapa kuna vijana hawezi lala. Hatutafunga macho. Kuanzia my brother Junet Mohamed, yule Masai wetu Alfred Mutua, PK na Kanini Kega na wengine na wote. I want to assure you, Your Excellency, safari hii wakivyoga tutavyoga, wakisema tutasema, wakigonga tutagonga mpaka tarehe 9. Mimi, as ODM today, we endorsed our party leader, and I want to tell you, it is my hope and prayers and belief that on the 9th of August at 11 p.m. the 5th president of the Republic of Kenya shall be Raila Amolo Odinga. Tumekubaliana wana ODM. Nataka nimalizie hiyo iimbe kwa masikio ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta mpaka leo akilala isikie tu. Tunaenda pamoja, sivyo? On the 9th of August at 11 p.m. the 5th president of the Republic of Kenya shall be Raila Amolo Odinga. Your Excellency, come and talk to us. Karibu Baba. Something inside so strong. I know that I can make it. Though you're doing me wrong so long. Thought that my pride was gone. Oh no. There's something inside so strong. Oh, something inside so strong. My voice, the louder I will sing. You hide behind walls of Jericho. Your lies will come tumbling. Deny my place in time. You squander wealth that's mine. My light will shine so brightly. Will blind you because there's something inside so strong. I know that I can make it. Though you're doing me wrong so long. You thought that my pride was gone. Oh no. ODM. ODM hoye. Asanteni sana. Your Excellency, ndugu yangu Uhuru Muigai Kenyatta, viongozi wa vyama vingine ambao wamekuja hapa siku ya leo kwa hafla hii, wanachungwa wote ambao wamefika hapa siku ya leo, hamjambo. Leo ni asemea kesho ni asanteni. Vile niliambia nyinyi wanachungwa,
nilisema mimi naenda katika hafla nyingine ya Jubilee, na baadaye nitakuja na marafiki wamekuja, anaye macho na anayesikia na tuko na furaha tele siku ya leo. Hii ni hafla kubwa. Leo historia inafanyika katika taifa letu. Tuko na hawa watu kule, tumetoka tumeongea, sasa nimewaleta hapa na utamsikia kutoka kwa kinywa zao, lakini kuna machache mimi nataka kusema kabla sijaita wageni. Your Excellency the President Uhuru Kenyatta, distinguished guests and honorable delegates, the unity of Kenya that we have been talking about, that seemed so remote or impossible just a few years ago, is taking shape before our own eyes in our own lifetime. We are no longer defining the quest for unity to our children. Neither are we defining the turbulence and the pain of divisions for the next generation. We are fixing things right now. Take a look around you, wherever you are seated, or wherever you are watching this from. Chances are that next to you or in the crowd is someone you once swore you would never sit together with, discuss politics with, or support in a similar cause. But we are all together now. I have just come from a Jubilee NDC, where Jubilee, a worthy opponent that ODM and NASA hated, which we hated with a passion, have declared that they are going to join Azimio la Umoja jointly with us. Here with us, as you can see, the Jubilee Party leader, His Excellency President Uhuru Kenyatta, an avid campaigner who had some very strong views on ODM and our NASA coalition in the 2017 elections. ODM and representatives of other parties that ran against him have given him a standing ovation, same way I was given at the Jubilee event at just a while ago. In the recent days, Mr. President has gone all out to support my candidature because he believes it is in the best interest of the country. Kenya is changing and uniting one handshake at a time. To quote Abraham Lincoln, whoever can wait for it can see it. Whoever stands in the way will be run over by it. What we are going through today, what we have witnessed in recent days, and what shall be happening in the coming days is a clear demonstration that the often undeclared but often raging and civil war between our communities, political parties, leaders, and regions can end if we choose to do so. We have evidence before us that politics does not have to ban our country. We have evidence before us that the feelings of helplessness, impotence, fear, loathing, dread, and panic that often grip this country because of politics can be countered and reversed to give way to genuine and sustainable recovery. So much can change in so short a time when actors in a critical
of March 2018. He braved the hardliners. I did too. In the sittings that were initially tense and looked like a waste, that we were in agreement on what we needed, that we actually shared similar aspirations for this country. We came to learn that we were in agreement on what we needed to do as a country to be able to realize those aspirations. And then we said, let's go to work. Hence the handshake that has brought us here. We are in this. That has brought us here. We are in this to restore the soul and secure the future of Kenya. We are all agreed that whatever the rhetoric, the economic model, the technology we adopt, or the number of votes we win at an election, the only thing that will make the ultimate difference in the life of our people is unity. Unity, unity, unity. Getting Kenya together is a battle we must fight and win. It is my prayer that all Kenyans can join this cause. It is a worthy cause. Nations do not progress just because of change of guard from one president to another or shift of power from one party to another. It takes leadership that has faith in the country, vision in the country, and courage to sell the vision to the people and unite them behind it. It is happening today. Our unity, that's where we must return. Today, the people of Kenya are experiencing numerous problems that we are all aware of. I believe that the problems we are going through have not resulted from the mistakes of our people. Kenyans have not failed. We are not suffering from some divine curse from the heavens. We are not suffering from lack of resources. Plenty still abound within our borders. We, the leaders, have often been the source of failure and problems of our people, the people are going through. We, the leaders, have often been the source of divisions. This is the reality President Kenyatta and I have accepted and set out to own in March 2018. It takes courage, integrity, and honesty to own up. It is the journey we are on today, and the journey we have to stay on in the years ahead. Franklin Roosevelt told us, restoration comes through a leadership of frankness and vigor. Only such a leadership can carry a nation through every dark hour of its life. Unquote. I appeal to all other leaders who are still looking for every excuse to tear us apart, to cease, desist, and join the unity train. We are on the path of frankness and vigor. We want to meticulously cultivate an inclusive political establishment and use it to pursue our aspirations, confront our nightmares, and denounce our prejudices. So, fellow Kenyans, it has been a long journey to where we are today. Another long journey begins today. The journey will take us back to the homes, villages, towns, and cities across the country, where we first sought and got the mandate to run this race. I'm counting on your help and your voice. Tuko hapa pamoja. Tumesema maneno mengi zaidi. Nataka kurudia tena kusema hapa. Tunajua pale tumetoka. Tulikuwa hali mbaya. Tulisema tulikuwa kona mbaya. Pande nyingine tuliambiwa turudi kwa debe. Uhuru na Zaka wasema turudi kwa debe. Tukasema pana, tumeangalia pale mambo si mazuri. Tukasusia. Baadaye Uhuru na wenzake wakaja hapa Kasarani.
shika Biblia. Mimi Uhuru Muigai Kenyatta. Watu wetu wakasema siku hiyo sisi tuende huko Jakaranda. Wengine wakaenda Jakaranda akachukua choo akaweka huko. Kwa Jakaranda inanuka. Baadaye sasa sisi tukasema mambo mbaya sasa. Kama ni mbaya ni mbaya. Tukasema sasa hakuna mambo ya Safaricom, mambo ya Bidco, mambo ya Brookside. Alafu tukasema sasa kila Jumanne barabarani maandamano. Nao wakatokea wale Nairobi businessmen na polisi wanapambana na watu wetu barabarani. Kila mara kwa mara ukitoka risasi 5 nini namna hii. Wengine sasa wako Kenyatta, wengine wako Nairobi Women Hospital, wengine wako huko Nairobi Hospital na kadhalika. Inaendelea. Watu wetu wakasema Uhuru alienda Kasarani na sisi vile vile tuende Uhuru Park. Tukaenda Uhuru Park. Mimi Raila Amolo Odinga mambo yakawa mabaya. Sasa baadaye watu wetu wakasema sasa wewe umeshakuwa rais, sisi kwanza tuonyeshe kwamba sisi ni serikali. Katika eneo zetu zote tutoe picha ya Uhuru, turundike mahali tuyachome. Alafu tuseme sisi sasa ni serikali. Hata yani ramani ya Kenya kachorwa vile Kenya itagawanywa, Republic of Kenya and People's Republic of Kenya. Alafu sasa wakasema tuanze rogota ushuru eneo zetu zote tuendeshe serikali. Mimi nikasema tukifuata njia hiyo tunapeleka Kenya Somalia. Uhuru watu wake wakamwambia ile kitendo Raila amefanya amezini, ile ni treason, tumshike yeye tumpeleke mahakamani kisha tumpeleke kamiti tumnyonge mambo ikwishe. Uhuru vile vile akaona hiyo italeta shida mingi, tutapeleka sisi Somalia. Ndio sasa sisi tukakutana tukaongea kwa kirefu zaidi. Wewe uliniita mimi mlevi, na wewe uliniita mimi mwendazimu. Tumeenda pale, tumekaa pale tunaangaliana tu, chuki mingi zaidi. Baadaye mambo yakapoa. Tulikuwa wawili tu, tumeketi masaa 13 tukiongea. Kasema imetosha, tukutane tena masaa 6, kwa jumla masaa 19. Tukaamua kwamba sisi tutatembea pamoja. Sio tukua hatukujuana, tumefanya pamoja. Wakati ile ya katiba ya 205, wakati jamaa walitoka huko Bomas, tukakuja. Uhuru alikuwa kiongozi wa upinzani, mimi nilikuwa ndani ya serikali. Hapo tukakuja tukazungumza pamoja, tukaongea pamoja, tukasema tutaendelea pamoja, na tukawa pamoja. Tukaunda chama ya chungwa ODM pamoja. Uhuru ni a founding member ya ODM.
Tumetembea na yeye wakati ile chungwa na gongana na ndizi. Ingawaje eneo yake yote ilikuwa mingi ni ndizi, yeye alikuwa na sisi kwa chungwa. Mpaka tukashifaulu. Wakati wa kwenda kwa uchaguzi ndio tukakubaliana ati eneo yako kule ukienda na chungwa huwezi kupita. Wewe chukua jogoo, uenda naye na usiseme wewe napinga Kibaki. Hiyo utaweza kushinda huko. Ndio akaenda namna hiyo. Ilikuwa tumekuwa na mkutano na tukakubaliana. Sinitoboe. Kwa hivyo sisi tulikuwa pamoja na Uhuru. Wakati ile tulisema shinda uchaguzi. Utasema wewe ni sisi tulikuwa pamoja na Uhuru. Wakati ile tulisema tukishinda uchaguzi wewe utakuwa. Kwa hivyo sisi tunajuana. Warabu wa Pemba wanajuana kwa Vilemba. Kwa hivyo baadaye sasa tukafanya kwa serikali ya mseto. Kwa hivyo baadaye biashara, baadaye kawekwa waziri wa fedha, mimi waziri mkuu, na yeye akawa naibu waziri mkuu yangu. Tulifanya pamoja vizuri sana. Yeye anajua alikuwa ndani ya treasury, alikuwa pamoja na kaka yangu Dr. Buru Oginga, wakafanya pamoja. Kwa hivyo mimi najua vile yeye anafikiria juu ya nchi hii. Najua kwamba yeye ni patriot, anataka vizuri kwa Kenya. Na tumekaa naye pamoja katika cabinet wakati Kibaki alikuwa rais, na mimi najua fikiria yake. Yeye ni mtu ambaye anataka uzuri kwa taifa letu. Pande ya maendeleo, yeye anajua sana, tena anaelewa mambo mengi zaidi. Mambo ya maendeleo anaelewa. Wacha mimi niseme, maana yake yeye hawezi kusema haya yote. Mimi naweza kusema. Anajua kuchapa kazi. Ndio sababu tukakubaliana na yeye, nikamwambia mimi nitakuwa mshauri yako. Sitaki chochote kwa serikali, sitaki kupatia mimi kazi au watu yangu yoyote tumechukua mtu yangu awe waziri, hapana. Watu yangu watabaki kama wapinzani katika bunge, lakini watakuwa ile kitu inaitwa kwa kimombo Her Majesty's Loyal Opposition. Manake nini? Criticize and oppose when necessary, but also offer constructive solution. Not just criticizing for the sake of criticizing. Do not oppose for the sake of opposing at wenye upinzani. Hiyo ndio tunasema. Na viongozi wetu katika bunge, wakiongozwa katika Senate na Mheshimiwa James Orengo, katika National Assembly na Mheshimiwa John Mbadi na Junet Mohamed, wamefanya kazi mzuri. Nimewashauri. Wakati ambao kulikuwa na ile mawingu makubwa na upepo inavuma huko ndani, wamekuwa imara, wameshika nanga. Kwa hivyo tumefika hapa siku ya leo. Sasa mimi na nyinyi tulikubaliana tutaunga mseto. Kwanza tulianza na BBI. Na BBI mnavijua, wale majambazi waliingilia huko wakaleta fitina. Tukasema sasa hiyo rege itakwenda half time, lakini rege itarudi. Sasa tumekubaliana tutakaunda umoja wetu, azimio la umoja. Hiyo ni msingi ya azimio la hii, itabeba Wakenya wote pamoja. Vyama vyote ambayo wako na fikira, wako na sera ambayo inaingiliana na ile yetu ya azimio la moja, wote wamekaribishwa huko ndani.
tutafanya pamoja hapo. Ndio sababu leo tumetoka kule kwa Jubilee, viongozi walikuwa kule, sasa wamekuja hapa, na sasa tunasema leo tumeanzisha azimio kirasmi. Tutakuwa na sherehe baadaye pale mbali. Kwanza tutaenda pembe za Kenya karibuni, kwanza wiki ijayo. Kule mahali tutaenda hasa Ukambani, tunaenda huko pande ya Meru, tutaenda kaskazini huko ya mashariki, tutakwenda hapa Central, tutakwenda bonde la Ufa, tutakwenda Western, Nyanza, Pwani, kisha Nairobi tutarudi hapa. Baadaye tutakuwa na hafla kirasmi ya kuzindua azimio pamoja siku hiyo, na siku hiyo ndio sisi tutatoa candidate yetu ya azimio la umoja. Sasa mimi ni candidate ya ODM katika kinyang'anyiro ya azimio la umoja, na mimi niko uwanjani. Si mimi niko tayari? Si mimi niko tayari? Tuendelee mbele. Kwa hivyo sasa mimi nataka kufanya hafla moja kidogo hapa. Nataka nialike ndugu yangu Huru na wapi nani? Sasa viongozi wengine, Gideon Moi, Professor, where are the other cups?
Hello? Hello? Leo ni nini? Sasa pale tuko kuna viongozi ambao mimi nitawaita wasalimu nyinyi kwa haraka. Sawa? Kwanza nitaanza na kiongozi wa wafanyikazi. Msatoli. Azimio. Asanteni sana. Namshukuru Rais kuwa nasi hapa, President Uhuru Kenyatta. Namshukuru shemegi yangu Raila Amolo Odinga ambaye ni the fifth dadangu Mama Aida, waheshimiwa ambao wako hapa wote, viongozi. Mimi sina mengi ya kusema. Ninamuona my partner in crime, ndugu David Mrale. Mimi mwaka wa 2017 siku ya May Day, na nafikiri wengi walishangaa sana, na nikisema hilo jambo huja na likaonekana, na nilisema ya kwamba katika nchi hii tukitaka amani ni lazima tuangalie mambo ya katiba yetu. BBI ikakuja na tunaambiwa ya kwamba tuko kwa half time, itarudi. Na pia nikasema, wengi walisema kwa nini tuangalie mambo ya katiba. Na mimi nataka kuwashukuru wale delegates wa Jubilee, because siku hiyo nilisema na wengi wakanikashifu. Nikasema President Uhuru Kenyatta yungali ni kijana, na mkimwachilia atatusumbua, na ni lazima mtafutie pahala. I'm happy that he remains a party leader of Jubilee. Thank you very much for those people. I want also to thank the ODM delegates. Na nataka kushukuru wale your two deputy party leaders. Na haswa yale mambo Joe amesema ya kwamba wewe ndio signature yao. Kama umesema, ODM wote wanafuata. That is able leadership, very articulate leadership, the leadership that respects its leader. Na washukuru. Sisi upande wa wafanyikazi, nataka kusema hivi, na nimesema mara nyingi na watu wanafikiria ni siasa. Mwaka wa 2014 kama president wetu na deputy wetu bado wanafaa tai nyekundu, mimi nilisema ya kwamba deputy wetu hawezi kuwa president kwa ajili tabia yake haiambatani na kiti cha president. Nataka kuwashukuru, wengi walifikiria labda mimi na muheti. Any labor leader globally
who is worth his salt and who hails from a pressure group, who has a mandate of workers, must always know who is coming to lead the nation. Because somebody might come to lead the nation and he will not put some mechanism in place to spur economic growth and expand employment opportunities. Mimi nataka kumalizia hapo, nataka kuwashukuru, na mimi nataka kushukuru wote vyama vyote ambavyo vimeingia katika Azimio. Sisi wafanyikazi tuko ndani ya Azimio, na tarehe 9 mwezi wa 8 mimi nataka kuhakikishia the 5th president of our republic will be no any other person other than Raila Amolo Odinga. God bless you. Sasa wale nitawaita dakika mbili. Mheshimiwa Peter Kenneth. Asante Baba. Raila Amolo Odinga, the 5th president of our republic. Yangu itakuwa mafupi sana. Leo tulipokuwa kule Jubilee, rais alisema anataka kuzungumza ukweli. Mheshimiwa Raila amesimama hapa akasema anataka kuzungumza ukweli. Manake wale wengine ni kupiga domo, wamejaza udaku, hata chama yao inaitwa udaku. Mimi nataka wana ODM, wana Jubilee na zile vyama zingine zote ambao zimeungana zihakikishe ya kwamba tarehe 9 mwezi wa 8 rais ni Raila Amolo Odinga. Asanteni. Sasa kwa niaba ya chama ya PNU, Gavana Derito Muridhi. Huyu ndio Asante sana. Rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, Rais wa 4 wa Jamhuri, Mama Aida na viongozi wote. Jana tulikuwa na NDC Thomas, na sisi tukasema kwa kauli moja kwamba sisi kama wanachama wa chama ya PNU, every single one of us, we shall campaign, we shall Amolo Odinga. Na nikome hapo, mimi pia nahudumu kazi ya kuwa chairman wa Presidential Campaign Board ya baba. Na kwa hivyo tunawasihi nyinyi nyote wa Kenya, wana ODM, na bodi iko hapa, muwapigie makofi. Tunawasihi twende, na bodi iko hapa, muwapigie makofi. Tunawasihi twende kona zote za hawana idea, hawana njia, yao ni matusi na kasheshe ya aina hiyo. Kwa hivyo hebu tuseme tena, who is the 5th president of the republic? Shukran. Hello.
Nataka kuita Governor of Machakos, Governor Alfred Mutua. Asante sana kwa rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta, rais wa 5 anayekuja, Raila, viongozi wote walio hapa. Mimi na nitasema kwa njia ya chap. Point number ya kwanza ni kwamba congratulations ODM, congratulations for this great day, na kusema ya kwamba lazima Kenya tusonge pamoja tukiwa watu ambao wanafaa kuwa pamoja ndio tujenge nchi yetu. Kusema kweli, leo tunaongea siasa, lakini siasa kazi yake ni kujenga nchi, ndio wananchi wapate maendeleo, ndio tuwe na pesa kwa mfuko, ndio akina mama waache kutembea kilomita nyingi wakitafuta maji, ndio tuwe na barabara, ndio tuwe na maisha mazuri ya kujienjoy. Kwa hivyo sisi tumekuja hapa kupanga azimio ndio tuwe na maisha mazuri. Jambo la tatu ni hili. Juzi nilisema hivi, nataka kurudia tena. Kuna jamaa mmoja ambaye Uhuru Kenyatta alimleta. Ametajwa alikuwa amevaa tai nyekundu, wameshikana mikono, wakasema wanaunda serikali. Uhuru Kenyatta ambaye anamjua kabisa baadaye akamkataa. Hapo awali tuliona ya kwamba wewe Raila Amolo Odinga ulimweka kwa Pentagon, ukatusumbua sana nikiwa namfanyia Kibaki kazi. Wewe pia unamjua ukamkataa. Hata Rais Daniel Arap Moi aliyemlea mwenyewe, wewe pia unamjua ukamkataa. Hata Rais Daniel Arap Moi aliyemlea mwenyewe, wakati siku zake za mwisho alisema hataki kumuona. Sasa huyu mtu ambaye wale ambao wako karibu na yeye wanamfahamu wamemkataa, je, sisi tutamkubali kivipi katika nchi yetu ya Kenya? Kwa hivyo naomba wa Kenya sisi wote tujichunge kabisa. Na mwisho ni kusema hivi, kama vile Mheshimiwa Joe amesema, sisi tuko gangari, wakipanga tutapangua, wakicheza tutawacheza, wakiruka tutawategua. Basi wajue kwamba sisi hatutaki mchezo, tuko tayari, kwa sababu mimi nikiwa chap nilikuwa nasema naitisha kiti cha rais, lakini nimeona ya kwamba hapa nina rais wangu Raila Amolo Odinga. ODM. Asante. Kwanza nataka nichukue nafasi hii to congratulate you, the delegates of ODM. Mumefanya jambo la busara. Mheshimiwa Joho, Mheshimiwa Oparanya, mlifanya jambo la busara, mkajiondoa kwa kinyang'anyiro ya kuwa flag bearers wa ODM, mkawachia mzee wetu Engineer Raila Odinga, na washukuru. Sisi kwa upande wetu kama wanaoka, we are very clear. Rais Kenyatta anataka kuacha taifa ambalo limeshikamana. Rais Kenyatta anataka kila mmoja wa Wakenya wakiwa pamoja na mzee wetu Raila Odinga wafurahie kuwa Wakenya. Nyinyi ODM mmetupatia kiongozi ambaye tunamheshimu. Sisi katika One Kenya Alliance tutawapatia kiongozi. Sisi zote pamoja
tutachukua kiongozi yule atakuwa rais tarehe 9 mwezi wa 8. Jubilee wamesema mwezi wa 8. Jubilee wamesema hao watoi mtu. Sasa itakuwa stool ya miguu mitatu. Tuna mguu wa Oka, tuna mguu wa ODM, alafu tuna mguu wa Jubilee. Kwa hivyo nataka kuwarudishia shukrani kama wana ODM kwa kuchagua rafiki yangu. Hayo machache, Mungu awabariki. Thank you very much. Gavana wa Makueni, Profesa Kibusa Kibwana. ODM. ODM. Mimi ni party kutana yetu. Presidential candidate ni NDC yetu. Tukasema our presidential candidate ni mambo ikawa ni kwisha. Hata tulikutana na Charity Ngilu in an NDC together na yeye atasema because it is the same story. Mimi nataka kusema mafupi sana kwa sababu najua hakuna wakati. There is one thing maybe Kenyans have not quite known about our president. Even after the 2007-8 problem, he was able to reach out 2013 and be able to invite somebody to be his deputy, even with the problems that they were. Kwa sababu aliona kwamba Kenya ni kubwa, ikiwa kuna shida lazima ajaribu issue, but he must have thought Kenya is bigger than himself and than anybody in Kenya. Again, akarudi and than anybody in Kenya. Again, wakati wa handshake, akarudi tena, akasema I've been following about Kenya being one country, about the unity of our country. Na tena roho yake ikamwambia nizungumze na Raila to secure our country. Kwa hivyo sisi tunakutolea kofia because you have consistently put the country before yourself. Ya mwisho, huyu baba, if you look at his history, he used to teach at the university when I was a student. If you look at his history, ni historia ya kutaka Kenya iwe huru, iwe na a lot of prosperity and everything, beginning of his politics and so on. Hata wakati wa 2002 akasema Kibaki tosha. Wakati wa kufanya kazi na as prime minister pamoja na president wetu akiwa deputy, again he helped our country to go forward. Kwa hivyo mtu wa aina hiyo ni the people's project. Ni nini? The people's project. So you are our people's project. Go forth. We wish you success. We will be with you and success is guaranteed. Asanteni. Sasa niko na mwakilishi wa chama cha Wiper, ndugu yangu Bwana Makwere.
Haya. ODM. ODM. Ya tatu, ODM. Nimesimama hapa kwa niaba ya chama cha Wiper, Mheshimiwa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, kwa sababu ambazo hawa viongozi wetu wa vyama wanazijua, hawakuweza kufika, lakini tuko pamoja katika NDC ya Jubilee. Mheshimiwa Rais, sababu yake unayojua, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, sababu unazijua, si sababu mbaya, ni kwa wema. Sasa sisi na nyinyi tuko pamoja kwa sababu msimamo wetu ni mmoja. Msimamo wetu ni ule ambao kila mmoja amesema, Kenya izidi kuendelea, Kenya izidi kupata manufaa ya uongozi bora, Kenya watu wote wanasikizana, Kenya kusiwe na chuki ambayo haina maana, Kenya izuie wale ambao wana matusi, Kenya izuie wale ambao ni wezi, Kenya izuie wale ambao hawana heshima kwa yeyote, ambao katika dunia nzima wamevunja rekodi. Wewe mtu usahili kumpa heshima rais ni mmoja tu anayemtukana, na mtu huyo sisi tumemkataa. Tumemkataa kwa sababu inaweza kuleta farakano katika nchi, inaweza kuleta watu wakapigana, inaweza watu wakauana, inaweza kuleta umaskini wa hali ya juu sana, ambao wanaumia zaidi ni wakina mama na watoto na wale wanyonge wengine. Sisi tunasema tumekuja, tunashirikiana na ODM na tuko tayari kabisa kwa azimio la umoja, azimio la One Kenya Alliance, azimio la One Kenya, azimio, lakini neno ni azimio la Kenya moja, azimio. Sisi tuko tayari, tutasonga mbele na nyinyi kabisa. Dr. Stephen Kalonzo Musyoka amesema niwaambie, yeye na wenzake my seniors, na hakika Mheshimiwa Gideon Moi ataeleza zaidi, wao kama OKA wako tayari kwa mazungumzo na mambo yatakuwa sawa. Mheshimiwa Rais, ndugu yangu Raila Amolo Odinga, hongera sana. Sisi tunakupa heshima kubwa sana kote Kenya, kila chama, kwa sababu ile barabara uliyofuata kwa kuhakikisha kwa Kenya ina amani, kwa hakika wewe waongoza. Historia yetu sisi kama familia na mheshimiwa na familia ya Jaramogi yaenda mbali sana, mpaka Mheshimiwa Raila aona ajabu kwa nini mimi siko ODM. Niko huko kwa roho yangu ndani usema sasa, kwa sababu hata akija nyumbani, akija pwani, rafiki yake mkubwa number 1 ni my elder brother Mbwana Waraka, ndivyo sivyo? Akija huko hakosi kumpigia simu. Ngifika nyumbani, basi yule mmoja ni Wiper, mmoja ni ODM, sarakasi hiyo. Lakini Mungu ametuleta pamoja na ushindi ni wetu Kenya, ushindi ni wetu, ni wetu. Asante. Thank you. Your Excellency Raila Amolo Odinga, Your Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, yangu haitakuwa mengi. We've come a long way on this journey. Nakumbuka wakati sisi zote tulikuwa chungwa. 2005,
na nilikuwa kifaranga huko kwa bunge. Tukaingia chungwa, ilikuwa chungwa versus Ndizi. Na ninakumbuka tulikuwa the first time tukaingia maandamano Uhuru Park. The late Uhuru Park. The late Ojode akanieleza, wewe kijana ya mzee hujajua na hujaonja tear gas. So nitakupatia Wajaluo yangu kuchunga wewe. Hiyo wengine shauri yao. Tukaenda. Katikati ya wetu akaniwacha kwa mataa. The last time I saw William Ruto alikuwa kwa golf course. Lakini hawa jamii wa Jaluo wakanishika juu paka Grand Regency Hotel. Sikutoka huko siku mbili, I'm telling you. Nikajua sasa maana ODM na opposition politics. Ndio hiyo tumesema hatutarudi huko tena. Today ninasema hongera kwa nyinyi wana ODM. The National Delegates Conference na kuchagua ndugu wetu Raila Amolo Odinga akuwe rais wenyu kwa huko juu. Unajua, ukienda kwa nyumba ya mtu unawapatia heshima. Na tunasema hongera. Na kila nyumba wako na jogo yao, si ndio? Wenyu muko nayo. Kwetu tuko nayo. Sisi kama wana Oka. What is important, ukituona sisi tuko hapa, ndio kwamba tumekubali that those business with are here. Na vile baba amesema, kama tumezunguka, vile tumetembea, tutatoa risasi moja. Na hiyo risasi moja, sisi, you know us, we are faithful and true to our word. And we are committed to what we say. That is unequivocal. We are known by our history. So, we all understand, and I said it when we were in Nyayo Stadium, the enemy is known. The enemy is defined. The enemy is not in this room. So shida ni wapi? We just get on with the business at hand. Sindio, transforming the lives of our people. As I conclude, my brothers and sisters from various political parties and those who seek, and their supporters, HASA supporters, our aim is one, victory. That is our aim, all of us here. But remember this, remember your utterances, remember tabia. Because there's a saying in English which says this, many a slip has happened between the cup and the lip. Tuko pamoja. If you've not understood it, you'll get to it. For now, hongera, Mwenyezi Mungu awabariki. Paka wakati tutakutana tena kwa kiwanja huko nje. Asanteni. Mama Charity Kaluki Gilu.
asante sana. Your Excellency Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, President of the Republic of Kenya. Mheshimiwa, Your Excellency Raila Amolo Odinga, we believe you are going to be on the 9th of August this year. Delegates wote wa ODM na viongozi ambayo wamefika hapa siku ya leo, kwanza niseme hongera. Well done. Congratulations for nominating and appointing him to be your candidate. I would like to say here, sisi NAK tulikutana wiki iliyopita and we already endorsed him as our candidate. Kwa hivyo hiyo tumemaliza. Ndio nauliza kwa sababu tulikuwa chama cha muungano na viongozi wale wengine tulikuwa huko, tukasema huyu anatosha na anaweza kuendesha kazi ile tulikuwa tukifanya miaka mingi. Sikuongea tu juu ya mtu anaitwa Raila Amolo, naongea kusema amefanya miaka yote hii. Mkiona ugatuzi hii sasa tuko na pesa mashinani, hakuna mwingine alipigania sana kushinda Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na tukiona kazi iko mbele yetu ya kuongeza pesa mashinani, na wakakaa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na wanasema wanataka kuongeza pesa huko, na kuko na kiongozi mwingine anasema nitakuwa nikiwaletea pesa ikibebwa na mfuko. Nasema hii mfuko ni katiba gani? Ni katiba gani? Huo ndio adui wa Kenya. Na siku ya leo Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, kazi iko mbele yetu. We trust you and surely we cannot all be wrong. Mheshimiwa President Uhuru Kenyatta amesema si lazima, na tunaona amefanya ile alisema, ati uongozi wa Kenya presidency itoke kwa jamii moja, ikitoka hapo inaenda kwa ingine. Sasa mwaka huu inaenda kule. Your Excellency, you are true to yourself. You have made good what you said during Mheshimiwa Musalia Mudavadi's mother's funeral, and we have taken this from you. Lakini muvae viatu sasa, twende kazi. We are going to make him the president if we all go out there na tuangalie vile tutapata kura, tuzitoe, tuziangalie. Sijui ile Jubilee wanasema kutoa, kuweka. Sijaelewa kabisa, naendelea na kuelewa. Ya mwisho kusema hii munaweza kutacha kina mama. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta and Raila Amolo Odinga, thank you very much. If there was no handshake, I kept on wondering how we were going to work in this country. Handshake. I kept on wondering how we were going to work in this country. Country divided katikati. Mukaja tukaona mukishikana mkono. Tukasema these are big-hearted gentlemen of this country. That people who had fought so hard. Kwa hivyo naweza kusema kina mama wote, jeshi la kina baba musimame, muonekane, musiachwe nyuma, nyinyi musimame. Jeshi lote ya baba musimame, pahali kina mama mko musimame. Hatutaachwa nyuma. Baba unapewa, usimame baba. Unasimamiwa na kina mama. Na saa ile mtakaa chini. Asante sana kina mama, niseme ya kwamba saa ile mtakaa chini. Saa ile mnakaa chini. Msisahau tunataka kuwa ndani hapo. Saa ile mnasema ni huyu na huyu na huyu, tunataka kuwa ndani. Kina mama lazima wawe ndani hapo. Na tumesema asante kwa sababu mulikuwa mmesema nyinyi mtahakikisha ile 2/3 gender itapatikana. Lakini tunajua yule mmoja tu adui wa kina mama
adui wa Kenya ni mmoja tu. Kwa hivyo tuwe tayari, tukirudi turudie rege, tulete BBI ili na sisi zote tuwe pamoja. Ya mwisho, kwa sababu wewe Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, this is your moment. You are going to be the Mandela of Kenya who really brings peace in this country. And when you get in there, kwa sababu you take over from Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, you will work with all of us as leaders. Because somebody says, ati huyu anistaafu, aende nyumbani. I want to ask, kongamano hii lote, young man like Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, anaenda nyumbani kufanya nini? Ni ubaya gani ya kuendelea na kazi ile anajua na amefanya kazi mingi? Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, muvae viatu, mufunge, tuende kazi, tufanye huyu awe rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Asante sana. Mungu awabariki. Asante. Huyo Mama Charity anachukua, anaweka, anachukua, anaweka, anachukua, anaweka. Sasa nataka kuambia ndugu yangu ati kuna kitu ambayo nisipofanya hawa wamama wataniua. Kwa hivyo nitafanya hiyo, hata nyumbani sitapata chakula. Nataka kuita sasa Mama Aida Odinga. Asante. Asante, asante, asante. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Uhuru Kenyatta, wageni wote ambao wamefika hapa siku ya leo, viongozi na kila mtu ambaye amefika hapa siku ya leo, hamjambo? Hamjambo tena? ODM! ODM! Kweli mko tayari? I'm so pleased today. I don't have much to say, but first of all, I must thank all of you for coming to this particular kongamano, because it takes a lot of energy and good spirit to be here. And I must thank you for that, for being there for us today. About him, on the 10th of December, when we were in the same grounds, I handed him over to you. I handed him over to Kenya. What I'm asking Kenyans to do to take care of him. That's all what I'm asking Kenyans to do. Today, I've seen leaders from other political parties. We don't take this for granted. We don't take this for granted. Sisi, one our ODM, and us the women of ODM, we don't take this for granted. We know for chances are
that if we don't work towards the peace of this nation, we'll not make it. We must live. Chances are we must that this country, a united country, for the sake of our children and our grandchildren and our great-great-grandchildren. We must leave this country, a united country, for the sake of our children and our grandchildren and our great-great-grandchildren. Therefore, the ladies, we must be on the front line to make sure that we get what we want to get out of this. We are going to go out as the women of Kenya. Tulianza tu, tulifanya tu, kidogo tu, kionjo tu. Lakini now we are going to go out as the women of Kenya to campaign and to tell he does the right thing for the people of Kenya in future. Kwa haya machache, asanteni sana na Mungu awabariki popote mwendapo. Asanteni. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Ni maombi. Ni maombi. Hello. Sasa wakati imefika ya mimi kualika ndugu yangu Rais wa 4 wa Jamhuri wa Kenya, His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Asanteni sana. ODM oye! ODM oye! Jubilee oye! Jubilee oye! ODM! ODM! Hebu tusalimiane pahali tulipo. Asante. Asanteni sana. Ndugu yangu mkubwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, Mama Raila ama Mama Odinga, viongozi wa vyama ambavyo vimekuja hapa siku ya leo kuungana pamoja na wenzetu wa ODM, Delegates wa ODM, hamjambo. Hamjambo tena. Asanteni sana. Yangu ya kwanza ni kusema niko na furaha tele kuwa katikati yenu siku hii ya muhimu, siku ambayo nyinyi mumeungana katika Kasarani hapa Nairobi kama wana ODM kusema ya kwamba ya kwanza muko tayari kufanya kazi na vyama vingine na viongozi wengine ambao wana fikra ambazo ni sambamba na zenu, na hiyo tunawashukuru. Ya pili, kama wana ODM mumesema ya kwamba
kinara wenu yule ambaye atabeba bendera ya ODM na kuingiza katika muungano wetu wa Azimio sio mwingine isipokuwa ni Raila Amolo Odinga. Si ni hivyo? Leo asubuhi tumekuwa nasi na kongamano letu kule KICC, na nimeandamana na viongozi wachache wa chama cha Jubilee na viongozi wa vyama ambavyo vinafanya kazi na Jubilee, na ningewauliza wasimame wasalimie wananchi ndio muonekane wale wachache mmekuja. Musalimiane, 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 musalimiane. Hawa ni wenzetu ambao tumekuwa pamoja, na sisi pia tukabahatika kupata wageni kutoka vyama tofauti tofauti. Tumepata viongozi ambao wameongea hapa wa vyama vya kisiasa, na katikati yao tukafurahia kuwa pamoja na kiongozi wa Wiper na Oka, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Naye baba akatuheshimu, akawacha mkutano yake hapa na akakuja kuungana na sisi kule kuonesha haja yake na nia yake ya kuona viongozi, lakini zaidi inchi na wananchi wa Kenya wakiwa kitu kimoja na wakitembea pamoja. Mimi sitanena mengi kwa sababu mengi nilinena asubuhi, lakini nataka nitaje tu machache. Ya kwanza, wengi hawaelewi maana ya amani. Wanafikiria ya kwamba amani ni kitu mtu anaenda kununua kwa soko, ama mtu anaenda kuchimba kwa shamba yake, ama unaweza usimame pale kwa kona useme amani na ipatikane. Amani ni kitu kigumu sana kupata, na kitu cha kwanza ndio amani ipatikane, lazima kwanza kuwe nia ya viongozi ambao ni shujaa, ambao sio watu ya kuongozwa, lakini watu ambao ni wa kuongoza. Waseme ya kwamba tuataka amani, na wawe with the strength and courage to be able to stand up and fight and advocate for peace, even when those nearest to you would prefer the easy way out of people warring and fighting with each other. Mimi nataka niwaeleze, na nilisema leo asubuhi na nitarudia hapa, ya kwamba handshake ambaye tulifanya na baba haikuwa rahisi. Kuna wengi ambao walikuwa wananiunga mkono, ambao walikuwa wanasema siwezi kufanya hiyo handshake. Kuna wengi ambao walikuwa karibu pia na Raila, ambao walikuwa wanamwambia huwezi kukaa meza moja na huyo Uhuru Kenyatta. Kweli ama sio kweli? Na hata wengine wamekaa hapa mbele yangu leo. Sitawataja, lakini wanajijua.
Hata wengine wale ambao walikuwa wananiambia nisiende kuongea na Raila, na waona hapa tu. Kila mtu anajijua, tunaelewana? But Raila had the courage. Raila had the strength of mind and spirit. Raila had the love of this country to know that a handshake was important for us to unite our country. Wengi wanasema ya kwamba tuliungana ati ndio Raila apate kitu. Hata wengine walikuwa wanasema hivi. Mimi nataka mtu mmoja asimame aniambie ni nini Raila ameitisha kwangu kutoka tupate hiyo handshake, isipokuwa kukaa nami, kujadiliana pamoja nami juu ya vile hii nchi yetu tutaweza kuishi kwa amani na maendeleo iendelee. Kuna wengine walisema Raila alikuja na kutoka wakati alikuja ati kazi ya Jubilee iliisha, hakuna kazi imeendelea. Mimi nataka niwaambie mbele hapa ya kwamba yale ambaye tumetenda tukiwa pamoja na huyu mzee wangu, hii miaka 4 yazidi ile yote tulikuwa tumefanya huko mbele. Wengi hawajui safari ambazo tumetembea na Mheshimiwa Raila katika sehemu mbalimbali za nchi hii, safari ambazo tumetembea katika nchi za nje, majadiliano tumekuwa nayo na wazee kutoka jamii mbalimbali tukitafuta amani na maendeleo. Na safari hizo zote hatukuwa tunaangaliwa kwa TV, tulikuwa tunatembea peke yetu. Nairobi hii, mitaa ya Mathare huko tulikuwa tunatembea usiku, akaingia kagari yangu kidogo niko naye hapo, tunatembea tu. Tunakuja, tunapanda Kisumu, tunaenda, anasema hii port sasa hii lazima, na tunaenda tunaangalia, tunaanza kazi, tunamaliza na nipeleka pahali pengine hapo, tunakula samaki, tunakaa, tunaongea. Na safari hizo zote hakuna kujipendekeza, alikuwa anajipendekeza. Haja yake ilikuwa ile kazi iweze iendelee. Tunaelewana? Na hiyo wakati yote kulikuwa wale ambao tulikuwa nao ndani ya serikali, ambao tumegawa serikali pamoja na wao. Na kwa sababu ati nilishika mkono ya mzee Raila, wakasema kazi yao kutoka siku hiyo ni kupinga yote ambaye serikali inafanya. Leo hii wacha nitoboe ya kwamba kuna wengine walikuwa wanafikiria ya kwamba wana uwezo wa kusimamisha kazi ya nchi, na kila kitu tulikuwa tunapanga, wanakuja wanafikiria watavunja kwa bunge kwa sababu walikuwa wamechukua namba yetu. Wakashindwa ya kwamba fikira, ndivyo nasema fikira ya wazee saa nyingine ni zaidi ya vijana. Sisi tukakaa tukafanya mpango, tukasema no problem, kwa sababu ni kazi. And this is what I'm sharing you, the difference between a politician and a leader. Mimi nikaenda kwa baba nikamwambia, sasa watu yangu wananisumbua, hii kazi italete shida. Kaona baba anaita Badi, we muungane na Kimunya pale, tengenezeni hiyo kitu. Haya, unaona inaendelea. Kuingine wakilete shida ati wanajaribu kuangusha mswada mwingine
Junet ndio huyo, mlango ya mbele anaungana na watu yangu, tunapitisha. Kuingine wanajaribu kusema finance bill haipiti, Gladys Wanga ndio huyo, papa mambo inaingiana. Na kazi imeendelea jameni, imeendelea haijaendelea? Imeendelea haijaendelea? Munataka sasa iendelee baada ya August ama itulie pahali ilipo? Waamuzi ni wenu jameni, mjue namna hiyo. Nataka niseme leo, kwa sababu pia sijapata nafasi hii, kuna wengine ambao wanasema Raila mtu ya vita. Let me tell you, it is not Raila who is a man of war, because if he was a man of war, he would have resisted any attempt at peace between him and President Kibaki. If he was a man of war, he would have resisted any attempt at making the handshake happen. What is the truth is that what creates violence is the system of governance that we have had in place of winner take all, and having certain communities feeling like they've been left out of government. And the one person that we have worked very closely together to see how we can change that system of governance to be inclusive is none other than Raila Amolo Odinga. Sijui kama tunaelewana wenzangu. Sijui kama tunaelewana. Tunadanganywa kila siku ya kwamba BBI ilikuwa kutafuta nafasi ya viti. BBI ilikuwa kutafuta nafasi ndio Mkenya kutoka Lamu mpaka Migori, kutoka Moyale mpaka Namanga ajisikie ako ndani ya serikali, na hence atulie na ajue ya kwamba amewakilishwa kwa hiyo serikali. Hiyo ndio ilikuwa maana ya BBI. Maana nyingine ya BBI ilikuwa kusema ya kwamba tunataka pesa za taifa la Kenya zigawe kihaki kutoka county mpaka ifikie mwananchi wa kawaida in every corner of this Republic of Kenya. Na tukasema tukitengeneza hayo, vita Kenya itaisha. Are we together? Are we together? Sasa kama angekuwa mtu wa vita, si bado sasa tungekuwa ile alikuwa anasema hapa ya Uhuru Park, mimi Raila Amolo, angekuwa bado anaendelea kule kuambia wananchi tuendelee kugoma every Monday and every Friday. Hiyo mtu wa vita si ndio anaendelea na mambo hiyo? Haji hapa kusema no, let's look at the causes of violence. A man who looks to understand and identify the cause of violence is a peacemaker. That is what we are looking for in this country. Na wale ambao walipinga, wajiulize walipinga kwa sababu gani? Kwa sababu walipinga kitu ambacho kingelete amani ya kudumu katika taifa hili letu la Kenya na umoja kati ya jamii za taifa hili letu la Kenya. Hiyo ni kitu kimoja ningependa kusema. Kwa hivyo mimi siko hapa kwa sababu ya Raila Amolo Odinga the politician. The politician is a man I have been in competition with for many years. I am here because of Raila Amolo Odinga, the leader. Yeah? And there is a difference. There is a difference. There is a difference between a politician and a leader. A politician takes what he thinks he can get for that moment. A leader is interested in how his country transforms and how the children of our children shall live.
mimi niko hapa kwanza kutoa hiyo fikira za watu ya kwamba ati Raila ni mtu ya vita. He is not. Raila is a peacemaker. Yeah? Are we clear? The second point, kwa sababu nimesema mengi nilisema asubuhi. The second point I want to make ni wale ambao kwa sababu ukishindwa kupanga mambo yako ama uone tide imeanza kubadilika, the easiest thing you can do ni kuita mtu project. Sasa nataka niwaulize jameni, nyinyi wana ODM, Raila Omolo Odinga kweli ni project ya mtu? Ni project ya mtu? Kama ni project ya wanai ama ni namna gani? Raila sio project ya serikali. Raila sio project ya Uhuru. Raila hakuniuliza mimi chochote wakati alikuja kuunga serikali yangu when I had need. Vile mimi hakuna kitu nauliza kwa Raila. Mimi nataka good leadership for our country. Tunaelewana? Kwa hivyo jukumu ni lenu kujiuliza kama mtatafuta politician kwa sababu ya maneno matamu na matusi na porojo, ama mtatafuta kiongozi wa amani na maendeleo ambaye ataunganisha Kenya hii. La tatu na la mwisho, because me I like being fair, I don't like being unfair. Jana tumekuwa pamoja na Raila na wengine tukijaribu umoja, na mimi nashukuru wenzetu wa Oka ambao ni Wiper, ambao ni KANU na Jirongo yako saa ingine inaitwaje? Jirongo, yeah? Na Naki ya Martha Karua, si ndio? Na wamesema wanataka kuungana with us as like-minded people, yeah? Na vile tunasema, hata kama wanasema pia wako na candidate, sisi wa Kenya ndio tutaamua kati ya wao wote. Haja ni tutoke na mtu mmoja ambaye atatuunganisha sisi na hakikishe tuko ndani ya serikali. And that is why I'm saying what we are looking to do is to create a movement that delivers Kenya safely across the Rubicon to the other side. That is what we are looking for. Na vile Raila amesema, tutazunguka pamoja Kenya hii, na baada ya wiki mbili mimi sina shaka ya kwamba tutarudi mkutano mkubwa tuamue flag bearer wetu ni so and so wa Azimio. Msinisababishe niseme vile mimi nafikiria, kwa sababu wengine watasema project. Mimi tutasema wakati hiyo. Sini namna hiyo. Lakini kutoka leo umeona mimi nimevaa yangu ya Azimio. Mimi ni mwana Jubilee, lakini kutoka leo kwa fikira, kwa mdomo, kwa damu, kwa roho, siri namna hiyo. Na mimi sina shaka ya kwamba ushindi ni wetu. Sawa? Tuende kazi, tuhubiri amani, tuhubiri umoja, tutembee pamoja. Mungu awabariki, awalinde na alinde Kenya yetu. Asante. Oh,
viongozi wengine waje hapa juu, wale viongozi wa vyama hata nani. Sasa nataka tu mbaki dakika moja tu. Nataka wale viongozi wakarudi chini, wale wa NEC wa ODM wakuje hapa juu. Wanachama wa NEC wa ODM. Asante. Asante, na niombe viongozi wengine tusalie tumeketi, tumpe Mheshimiwa Rais nafasi nzuri. Tusalie kwa viti vyetu. Tafadhalini sana. Tusalie kwa viti vyetu. Convention. Now I officially close the National Delegates Convention of 2022. Asanteni sana. And thank you very much our staff, especially the Secretariat of the Orange Democratic Movement Party, for a job well done. Asanteni sana. Asante. Ili tumalize rasmi, ningeomba sote tusalie watulivu, kwa sababu njia ya kumaliza rasmi ni wimbo wa taifa. Na ningeomba popote ulipo, haswa nyinyi mulio hapa mbele, mupeane nafasi nzuri. Sisi tulio hapa mbele, tafadhali tuwape viongozi nafasi. Tafadhali sana, tuwape viongozi wetu nafasi. Na ninaomba ushirikiano wa maafisa wa itifaki. Tupe viongozi wetu nafasi. Asante sana Mheshimiwa Rais, mkono wa heri na baraka uwe juu yako. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu na kinara wa ODM,
Mkono wa heri na baraka zake Mwenyezi Mungu uwe juu yako sasa na siku zote za maisha yako. DJ. All right, so pictures coming to us live from Kasarani Gymnasium right here in Nairobi at the climax of the National Delegates Convention by the ODM party, the Orange Democratic Movement Party. What was happening there is the unveiling of the new party leadership, something that has just come moments after ODM leader Raila Odinga has taken us through the same process we witnessed at the Jubilee Party National Delegates Convention. And this is just an opportunity for like-minded political parties, which include ODM, Jubilee Party, and of course the One Kenya Alliance. According to what we've witnessed today, is that they are going to be taking their political, working relationship, politically speaking, a notch higher. And of course, we've heard there from political leaders and party leaders there just sharing their sentiments and affirming their commitment to work together ahead of the 2022 general election. President Uhuru Kenyatta taking an opportunity in both chances to just also categorically endorse Raila Odinga as the presidential flag bearer of Azimio la Umoja movement. But of course, what we have also gathered from what was happening today is that talks are still underway, considering the fact that the One Kenya Alliance joined Azimio la Umoja movement. So in the coming days, borrowing from what ODM party leader Raila Odinga said, they are going to traverse different parts of the country to woo Kenyans to support the coalition. And of course, later on, at a later date, they are going as Azimio la Umoja to address the nation. And of course, that is when they will be unveiling their presidential flag bearer. Of course, we have been covering both events for you live from when they began right here on KBC Channel 1, and I've been doing this and of course having a studio analysis of the day's events together with a panel of two gentlemen, Willy Mbugua, a politician, and Dr. Churchill Saoke, also staying on with me right here in studio. I'll be taking you in just a bit through some of the changes that have been made in both parties, the ODM and the Jubilee Party, in just a bit. But very quickly, before we take this too far, gentlemen, just like your quick response. I mean, am I the only one who is finding this a very significant moment for Kenyans based on what we have seen, when such coalitions are being made and the promises that these leaders give pre-election and what usually happens post-election? What are your sentiments concerning what you have witnessed today? All right. So I feel that every time we get to this point of year, when we have elections roaming around, we have made coalitions out of the unthinkables. Who would have thought at any given time that William Ruto and Uhuru Kenyatta Muigai would have worked together after 2007 post-election violence? There has been that bad blood between the Kikuyus and the Luos. Even it was so escalated that the president and Raila, in terms of insults, they were very deliberate. Huyu ni muganga, huyu sijui nini. So there has been that bad blood between the Luos and the Kikuyus, which goes a long way in history. We might not get into that. And so today what has happened, we have looked at another history in the making. Because I think what excites me most is seeing the president who was calling Raila names now saying that this is my presidential candidate for August. And that says that siasa usiweke kwa roho.
in politics, and anything is possible in politics. It's only that the voters are very personal when it comes to supporting their candidates, but the big guys up there are not personal with politics. It's about interest of the nation, like the president is from saying. So this is a good time to live and see these things happening. I think we solidify the issue of peace in this country once and for all, because I don't think the Kalenjins and the Kikuyus are ever going to fight again. That is solved. We are past that. I think now Kikuyus and Luos will not fight ever again, just by the gesture, whether Raila becomes president or not. Just that gesture that a presidential candidate, that a President Uhuru from Mount Kenya endorsed Raila for presidency, then that says we are going to live in very peaceful days. And it's a hope ahead. It's the hope of every Kenyan that even removing the tribal factor, no other Kenyan will ever fight over elections again, for whatever reason. For whatever reason. For whatever reason. Yes. Churchill, do you think, we risk being caught up in the excitement about the day's events and forget to look at who is the biggest stakeholder in this? The promises that, are being given on that particular podium, the things that the politicians were saying, could Kenyans just be caught up in that particular excitement of, this is a surprise, so-and-so is supporting so-and-so, there's this grand coalition being formulated, and we get to miss what is being said in this particular podium, and this may affect us in the coming days? That is very much expected, because every given people, every given society have got their will and aspiration embedded deep within them. And when any politician or any leader or any political formation is able to bring out that aspiration of the people and appeal to that aspiration, then that is what drives, that is what the people see. So if the aspirations of the people is for us to have a united Kenya, a Kenya that is peaceful, a Kenya where we don't see one another in terms of within the glasses of ethnic community you come from. If that is the aspirations of the people now, as it appears to be, then it is very easy to overlook the details of what people, for the politicians. All right, I'm coming back to you so that you can finish up on your point. We just want to fix something, but really, the significance of the head of state in his capacity or as the head of state, our now outgoing head of state, and also a party leader. He has just been retained as the party leader for Jubilee, to stand on that podium and say that he supports Raila Odinga with, for lack of a better term, almost everything that he has said. I may not go through that particular list. Looking at this from a political lenses, I mean, what is it that it is going to change about this particular race? I think Uhuru is the second outgoing president to endorse a president of his choice, but the difference is in age. Uhuru is... He still has a role to play in this nation. As much as he's going to retire, he needs to have a hand in the direction that this country is going to take. Remember, this is the first president who has done so much infrastructure in this country than any other president before him. And so I feel he has an idea of where he would want to take this nation even after he has retired. And he feels that Raila is the best president to do so. And again, I also feel that it is a very bold and a very risky step from the president, because he might have done all that kind of work to take this nation from one level to the other in terms of infrastructures and the growth of our GDP, which, by the way, has grown in the last 4 years. So he has taken a bold, risky step, because we don't know the outcome, how people will treat that when it is when the time of election comes in August. So will his candidate win? Is William Ruto going to win a president he did not endorse? So he's taken a bold move, and I like the fact that he's not done it tuko chini ya maji. He has come out
strong to defend his choice. And let's see how it plays. Yeah, it's a bold and a risky step for him, but I think it's because of where he wants to take the nation and who he feels has the right attitude and the right character to take the nation where he would want the nation to go. Churchill, we saw this bromance between President Uhuru Kenyatta and his deputy William Ruto, and there was this level, if not more, this level of certainty that we are actually the best team and we have a very vibrant working relationship. In fact, we are going to move Kenya forward. A lot of optimism was expressed in that particular time. On the NASA side, we also saw this gentleman's agreement of a team that came and believed that they had what it takes to take Kenya forward. But that didn't quite go as planned. How sure are we as Kenyans that, you know, what we were witnessing here was actually it? You know, the reality on the ground, first we have to admit that the fact that the two people came together, the president and the former prime minister coming together, was a hard decision for each of them. And it was a decision that at the time they were making, it was meant to make people fall off from both sides. And that is exactly what happened. And because of, you know, each and every person was fighting for their spaces. And when you now look at now, as it is now, of course, when you do a comparison between in 2013, when the bromance between the deputy and the president was there, it is important to note that they had not worked so close when they were wielding a lot of power as they were at the time they got into power in 2013. And you know, you only know the real character of a person when you give him or her power. So possibly there are certain things that the president may have seen of his deputy at the time when they got into power, and they said, you know what, I think there's a few things that need to be shaped in you before you get the real power. Now, on the other hand, remember that the president now was once the deputy of the former prime minister. And so somehow they worked together. So he must have known how the former prime minister was working. And we can bank on that, you know, absolutely. Former relationship. Yeah. Because you see, all these things is about how do you handle the interests. And you look, the president says, I have worked with person A during this period. I saw how he handled specific things that are of interest to me. I have worked with this person within this period. I have seen how he has handled certain things that are of interest to me. Now, I am in a position where I want to recommend to the nation who to lead the country. All right. Saf, before, in that same line of thought, I think the president must have been put between a hard place of, do I choose the right way or the popular way? Remember, he had promised William Ruto kumi yake, but he had to choose, do I keep that promise so that I become popular, or do I do what I feel is right? And so he has been torn, and so he says he has put his legacy, his name, his character on the line just to make sure that this nation heads to the right direction. And like my brother is saying here, he has had the privilege of working so closely at the helm of power with these two guys. And so most people will trust the president more than they will trust either Raila or you're going to trust Ruto. Just by the virtue you understand and you know these two people better than any one of us. There's something the speakers kept saying about the political future of President Uhuru Kenyatta. Many kept saying, where is he going? Where is he going? I mean, what are the opportunities, or what is it that you see in terms of the political future of you know, President Uhuru Kenyatta? Let me start with you, Dr. Churchill. What is it future that we are talking about? You see, the future of the president is that he's going to play an active adversarial role in the leadership of the nation. One of the things that is very important when you are at the helm of power is who are the people who advise you. Because that's very significant on matters of politics and even of matters of even foreign relations, diplomatic and the security, things like that. And that is a role that will be very key
for the president when he retires. The other thing that will be very important is his role in the community of nations. You know, by him being a former president in Kenya who has got very good relations with government in power, he can be leveraged at the international level to become very key in diplomatic missions across the world. And so then even his adversarial responsibilities go beyond Kenya. So those are things that, you know, he might not necessarily, you know, it is extremely simplistic to think that you know, President Uhuru Kenyatta would, after retiring, become the Prime Minister. I mean, that's extremely simplistic to think of that. There are bigger things that he can be able to do that will leverage the country and build the image of the country, even help the government that will be in power at that time to negotiate better internationally, and even help also even locally the government to be more stable politically. Willie, do you see him still actively involving himself in that spectrum? Yes, this is the paradox of this election. Supposing Raila becomes the president, that a younger president is going to mentor an old man into presidency. He will hold his hand. He has been there. I have done it. I know so and so. In case of any international crisis, I went to this office. I went to this country. This is how we solved the thing. And also the president comes out as a person who understands the importance of having a good name in politics. Okay? Okay, there are some few cases here and there, but when it comes to the face of who can we really trust, I think the president is more trustworthy than even Raila and even Ruto himself. And so if with that image he has been able to build around him of trust, he will also be able to cultivate the image of trust with whoever he decides to support, and that case is Raila. So he comes with so much weight behind Raila that is good for the nation and good for Raila himself. All right, let's talk about the ripple effect of this political marriage. We have there Jubilee, the rebranded, let me say that, Jubilee Party, and we have ODM as well, which is an equally powerful political party. And of course we have the likes of NAC, we have KANU, and we have the Wiper party within there. But I'm looking at ODM and Jubilee, and I'm looking at their history, politically speaking, and their working relationship. How are these principles going to manage whatever local differences or lack of a common interest that may emanate, especially now that we are heading towards the nominations? Because a lot of that is to be expected. You saw what President Uhuru Kenyatta did with the former Jubilee Party Sec Gen Rafael Tuju when he was actually congratulating him for a job well done. And then he goes ahead to say, Raila Odinga, you know, this is a very, you know, support him for whatever future. I mean, are we, what are we looking at when it comes to managing the local politics? Yeah, that is going to be the matrix, the complexity of the matrix of the many political parties within the coalition. But then I think maybe they're likely to come with certain zonings of specific, like, you know, what NASA did in 2017, where there were specific regions where they had already just, you know, they said that, you know, this place is Fort Kenya. This is ANC, this is, you know, this was ODM. So that's something that is likely to happen. Like, you know, for example, it might be a tall order to claim that, you know, you want to nominate an ODM aspirant in a place within central Kenya. So you would rather sell Jubilee there, right? Equally, you will rather sell, you know, maybe NAC, or Maendeleo Chap Chap, or the Kivutha Party, or Wiper in Eastern Kenya. So that is, I think that is what they're likely to do in terms of that matrix. And when you look at their constitutions, like what ODM tried to change yesterday, they have given provisions for that. So that there are specific regions they can have veto power over and just decide that, you know what, Willis is strong here, let's give him this thing. Or they just decide, for example, that, you know, Willis wants to vie in this place, but we have left this for Jubilee. So they just veto you out.
In the past, we've not had it easy when it comes to nominations. A single political party has not been able to manage its own, party nomination. Now we are giving a provision of joint nominations and such agreements. Are we going to have it easy? Both Raila and Uhuru come with a wealth of experience. So Uhuru is going to come with the experience of running a government. He has micromanaged people at a government level. Raila has been in the game for so long. He understands these things. And so when you merge these two powers, trust me, they are going to come out just fine. Remember, Uhuru was there in 2017 when there was a shambolic Jubilee nomination, which, by the way, he was not part of. And I want to believe he would not want to see the same mistake being done again in Jubilee. Remember, the common denominator now has his own party, UDA. He can do whatever he did there with his own party. So he's going to struggle with these newbies in politics because he carries so many new politicians. But on the other hand, Raila and Uhuru comes with a wealth of experience from both Raila and Uhuru, and also the politicians in their party. And so the wealth of experience is going to help them maneuver and weather through such storms. The reason I asked you, gentlemen, that question is there already talks in certain quarters that these negotiations and arrangements could actually create some gaps that may lead to imposing of leaders in certain regions, that if it was the normal nominations, people would actually choose for themselves. But in this current arrangement of negotiating and agreeing that this region will live for this party, some people may just be locked out unfairly. What do you think about those concerns? That's very possible, especially when the euphoria will come. You know, the moment, for example, when the former Prime Minister will be endorsed, if he is endorsed as the presidential candidate for Azimio, there's likely to be a very strong wave and sort of an aura around his, especially in the regions where he has a lot of following, that people will be so much interested in the presidency than the other the other positions. So it will be very possible to impose leaders, and it is not just possible, it's something that is likely to happen. I think what they will do, there will be a lot of negotiated democracy. Exactly. There's going to be a lot of negotiated democracy. Remember, the race now is against time, not necessarily against William Ruto. And so any negative energy will not be entertained by either of them. And so if you won't work with us, you have to work with us because we have a war to win in August, and we do not have the luxury of time to now start fighting amongst ourselves. And so anybody who is preparing to work with those two big parties must be prepared to sit down and negotiate. Kuna mtu ataambiwa, you become the governor, you become the senator, not out of their will, but so that they don't have now these crises in the parties that will consume much of their time, so that because they don't want to give William Ruto a head start in whatever they are doing. Gentlemen, I still have a lot to dissect, but unfortunately time has run out. As we wind up this conversation, of course, this is a comma we are putting. We may just pick it up in the near future. Jubilee Party, was it dead? Has it resurrected? I'm confused. Yes. As your parting shot, really. I'm tempted to think that must have been President Uhuru's idea in card. That nobody saw coming. The reason why people are running to these small and new parties is because they knew Jubilee is a dead party. There is no hope for Jubilee, and nobody saw it coming up the way it has come up. And I still feel it's a force to reckon with because it has evolved with time. Yes. So you feel you're confident about it? Was a rebirth or a resurrection? It is a rebirth. Working on which term I'm it is a rebirth. It is a resurrection. Whatever it is, which is not a coincidence. It was pre-planned. There are no coincidences in politics. Churchill, your final word. Yeah, I think the Jubilee has gravitated itself, and it's likely to hit the ground. And UDA has got work, especially in the Mount Kenya region, to solidify its original votes, and the voice of His Excellency the President is likely to add a lot of political capital to Azimio.
Thank you so much, gentlemen, for creating time for us. Willy Mbugua. Yeah, most welcome. Willy Mbugua, politician, and Dr. Churchill Saoke, a political and governance expert. We have been dissecting the day's events, which include the National Delegates Convention by both the Jubilee Party and the Orange Democratic Party that has also climaxed in what we can say is a step ahead in the formulation of the Azimio la Umoja movement coalition ahead of the 2022 general election, and talks that are already underway concerning who is going to be the flag bearer of that particular coalition. We are going to be giving you detailed coverage of this particular day's events in our comprehensive news bulletins that are lined up at 7 p.m. Darubini, and at 9 p.m. That is Prime Edition, of course, and we'll also be taking you through the list of party changes in both ODM and Jubilee. You'll be knowing who are the new party leaders. My name is Safina Cheng Oma. Thank you so much for creating time for us. Our sign language interpreter has been Susan Thuku. Thank you for watching, but keep watching KBC Channel 1. I'm also starving, but I'm still starving for your love. Hey, Mwalimu, you're going to teach us in a kaptura? Is there a problem with it? Young man, you will die very poor. Slap me again, my love. That is say you love me. Not even in your dreams. Shame on you. Odzote zilingia, Buddha. Zilingia. You see? How much did you make? Enough to make a lasting impression. What about it, Jeb? He told me to bet call. Classmates, every Saturday on KBC. Was rising up in all corners of the world. They claimed they spotted us socializing in fight pits in the slums of Shanghai. But why? Were we talking to the most feared men in the world? What were we really doing? What Contra has always done. Taking care of business. Who in the world? This is a Guru Kwan. Ikuru Kwan. All hail! Contra! Kwani mimi pale ninapoenda kumwona Dr. Zero huwa na mwana. So utakumaanisha kuwa mimi na shida ya akili, sio? Boss, nakwambia hii nyumba imekuwa fumbo hii. Sielewi, sijui kuendelea nini. I'm tired. Maybe you can play later. Na sulikuwa endelea tu vizuri mama. Naona itabidi the next of kin ndo atie saini. Ambaye ni Maya. Wakili, hatuna muda wa kupoteza.
Sweet darling. Baby. Oh, how are you today? Umekuwa wapi mpaka saa hii? What kind of a question is that, baby? Still early. Bado ni mapema, right? Na ulevi kwa juu. I'm not drunk. Sijalewa, but nakunywa kidogo tu. Just kidogo. Yeah, but I'm fine. So, you have been going to work without telling me, right?